सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तब चरणन में उतरा स्वर्ग है, तब चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वरी है मंगलकारी, परमेश्वरी है आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। बहे अबीर नयन से, प्रीत बहे अबीर नयन से। तेरी दयेश्वरी भव भय भंजर, तेरी दयेश्वरी भव भय भंजर। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए। सब में जागे आनंद विहारी, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दात्री, आत्मबोध अनुभूति की दात्री। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरु पद दीजिए, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी।
शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी।
कारी मीठे सच्चे खरे बैन, जीवन का सब सत्व है इनमें, जीवन का सब सत्व है इनमें। खुद को कर दो पूर्ण समर्पण, सब कुछ लुटा दो पाने को ये आँखों का अनमोल धन। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृतमय चैन। कोई जाने ना इस प्यार की गहराई, इन आँखों की गहराई। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन। रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया काया, रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया। रंग ना देश चंचल मन को, रंग ना देश चंचल मन को, अपने रंग में माया। रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया काया, रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया। काले पीले रंगों का ये मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सब रंगों से तेरा है रंग न्यारा। काले पीले रंगों का ये मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सब रंगों से तेरा है रंग न्यारा। జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం అండి. మనమందరము శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం ముందు కూర్చొని ఉన్నాము. మన హృదయంలో సంపూర్ణమైన భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ తల్లి పాద పద్మాలకు నమస్కరిస్తూ అందరము కలిసి ఒక చిన్న ప్రార్థనని చేసుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా తప్పులను క్షమించి మా నమస్కారాలను స్వీకరించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా పింగళ నాడీలకు సమతులన స్థితిని ప్రసాదించి
మమ్మల్ని మధ్యనాడిలో స్థిరపరచండి తల్లి. చక్కటి ధ్యానాన్ని, యోగాన్ని మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. చేతులు జోడించి తలను వంచి ఆ తల్లి పాద పద్మాలకు నమస్కారం చేసుకుందాము. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మనము సామూహికముగా మన కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాము. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుకు ఉంచి మన యొక్క సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మనలోనికి తీసుకుని వద్దాము. మన హృదయంలో శ్రీ మాతాజీ గారిని దర్శిస్తూ నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకొని 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుకు ఉంచి కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఇడ నాడిని శుభ్రపరచండి తల్లి. మా ఇడ నాడిలో ఉన్న అన్ని రకాలైన తొందరలను, బాధలను, నెగిటివిటీస్ని, జడత్వాన్ని, అన్ని రకాలైన భయాలను భూమాతలోకి విలీనం చెయ్యండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఇడనాడికి సమతులన స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. ఇప్పుడు మన కుడి చెయ్యి శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుకు ఉంచి ఎడమ చెయ్యి ఆకాశం వైపుకు పెట్టుకుందాము. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి నా పింగళా నాడిని, మా అందరి యొక్క పింగళా నాడిని పరిశుభ్రం చేయండి శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, మా పింగళ నాడిలో ఉన్న అన్ని రకాలైన నెగిటివిటీస్ని, అధికమైన వేడిని, అహంకారాన్ని, అగుణాలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కలెక్టివ్ పింగళ నాడికి సమతులన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు రెండు చేతులు భూమాత పైన పెట్టుకుని తల్లి శ్రీ మాతాజీ, మా అందరి యొక్క సూక్ష్మ శరీరాలను శుభ్రపరచండి తల్లి. మా ఆధ్యాత్మికతకు అడ్డు వస్తున్న అన్ని రకాలైన అవరోధాలను, నెగిటివిటీస్ని, ఈవిల్నెస్ని భూమాతలోకి విలీనం చెయ్యండి తల్లి.
అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, మా మూలాధార చక్రములు శ్రీ గణేష్ని జాగృతి చేసి స్థిరపరచండి తల్లి. ఇప్పుడు 2 చేతులు మన హృదయం దగ్గర పెట్టుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ మధ్యనాడిలోనికి తీసుకుని రండి తల్లి. సదా మేము మధ్యనాడిలో స్థిరముగా ఉండేటట్టు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి శ్రీ మాతాజీ. మా అందరికీ నిర్విచారితలో ధ్యానాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన 2 చేతులు ఒడిలో పెట్టుకుని కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో కూర్చుందాం. ఈ నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఆ తల్లి యొక్క అమృత సందేశాన్ని విందాం. Because of Vishnumaya. I'm happy today's program has been arranged for Vishnumaya. Because this is the power which you Sahajogis should be able to harness and should be able to worship. So that she sees all of you there and she looks after you and she maintains your life and looks after you. Now the most difficult thing is to convince people in America that money is not everything. You may have any amount of money, you may have any amount of so-called pleasures, everything, but still you can never be satisfied and you can never be at peace with yourself and you cannot generate peace. Money cannot replace reality. It's just there. Now, the problem is that people become so addicted to this money that all value systems start flowing down. I was surprised. I knew somebody here
who took his own sister for prostitution. So I said, what's this? What are you doing? What's wrong? We'll get money. So whatever can get money, they indulge into. So there's no chastity, which is the basics, which is the foundation of human beings. As a result, when you insult this virginity of Vishnumaya, then the Maya means her play is that you get AIDS, you get all kinds of other diseases which are incurable and which are what you can call as the secret diseases. Because she is the virgin, and because she respects the virginity, and those who go against, not that virginity is meant only for women, also meant for men, because everybody has here left Vishuddhi. Here the idea is that only the virginity is word used for women only. It's not. Even the men who do not respect their virginity, their chastity, are attacked by Vishnumaya in different ways. I am not surprised that Los Angeles, they say, is in danger all the time. Because of your cinemas you produce, all these things you produce. Of course, now with the Saj Yoga being established very well in Los Angeles, things may be averted. But still, it's very dangerous. It's the one of the most powerful Shakti is this of Vishnumaya. Because she plays the illusion. She creates the Maya also. Also she breaks the Maya. And she can burn anything. Your forest is burning now, 65 hectares of land is burning. Who has done this? It's nothing but Vishnumaya. Nobody has to take any matchbox for that. She can burn anything. And her burning gives you the feeling that if there's an electrical charge, as if burnt with electrical charge. This is very true. In so many cases I have seen those who came to me with problems of left Vishuddhi, that they said that we think there's some electrical charge coming out of here, as if there's the burning of an electrical shock. This is Vishnumaya's doing, and she's the one who is the corrector. She corrects. Don't feel guilty. Face your problems. It's sort of when we hide our mistakes in the name of guilt, when we try to camouflage it, she's the one who exposes it on individual level, on collective level, on national level, international level. Because she can permeate into anything. And this permeation of hers gives her such subtleties. But people cannot relate disaster to their mistakes. They cannot. They don't understand why such a disaster has taken place, what has happened. There was a big typhoon that came up to a point and suddenly turned towards Kauai. Now what was the reason for that, to go and hit Kauai? In Kauai, there's a Swayambhu of Shiva. It's a fact. People are making money out of it, quite a lot of money, and deceiving people. There's big business going on in the name of Shiva. So, Kauai was it, not Hawaii so much as Kauai. And it turned suddenly. No one can understand that.
So all these thundering things that are coming from nature, anything, whether it is earthquake or it is landslide or it could be floods or it could be typhoon, anything is the work of this Vishnumaya. Or we can say all natural catastrophes are brought about by this Vishnumaya. She has this power to do it. This is the only way they can shock people. But despite all that shocking, people have to relate these disasters to their mistakes that they have committed and have nicely kept it here, not facing. I've heard from some Indian students that when they came to America, some boys asked them to take drugs and do all other things also. So they wouldn't do. They said, "Yeah, goodies, this, that," they just pumped it into their head that you have to do it. You are cowards, you cannot do it and all that. So some of them said, "All right, we try." But what surprised them, that they knew it was wrong, while those who were telling them never thought it was wrong. They thought they have been great martyrs or they have been liberators and they have got liberties. They couldn't understand this. This kind of liberty that they were boasting of was so destructive. They never understood that this is destructive. So once your left Vishuddhi is absolutely jammed, you lose complete discretion of the chakra here, which we call it Hamsa chakra. And then you do not know what is destructive, what is constructive. You start accepting mostly the destructive thing if your left Vishuddhi is bad. Escape. So what? What wrong? That is how violence has come. That is how all kind of cheating, corruption has come. What's wrong? Because if you do anything wrong, you put it there, finished, stored up. Again you do anything, you put it there. Until you become absolutely immune to all destructive action, you go on. So to get out of it, what to do? To get out of this horrible state where you do not feel any thing wrong, what is the thing? Is to take to Sahaja Yoga in a right fashion. First of all, you must face yourself. If you start facing yourself, you will realize that you have committed a mistake. So this is the mistake I have committed, doesn't matter. I am not going to feel guilty about it. If I ever have to do this, I will not do it. And I am not guilty for whatever has happened, is the past finished. With this faith in yourself, you can definitely get rid of your left Vishuddhi. The problem is, even if I tell you something, I am worried that you start feeling guilty about it also. I am telling you for something for your correction. Then you start guilty, mother is saying so, see, I did this and that, but that you did. At this moment, what I am telling you, never to do it again. And face it. Whatever you did is finished and gone and is forgiven completely. Otherwise, Vishnumaya will take over. This is very important because one side is a leela, it's a play, and it's all the world is beautiful. The another side is the guilt. So we think that by just feeling guilty, we are solving all our problems, and this side we are enjoying ourselves, and this the guilt part is just like a storehouse of a garbage being put there. But we never think this garbage, what it is wrong it is doing to us. And this is what it is that Vishnumaya has to burn this garbage. Then she works in her own ways, in her own Maya ways, and so many things happen. Like there was a lady
and she was very right-sided. She used to dominate everyone, but nobody dared tell her that, because if you tell her, she would come back on you. So nobody wanted to tell her what's wrong with her. They said, all right, let it be now. But I told her that, see, you are very right-sided, you are dominating everyone, everybody is frightened of you. So she said, no, mother, I am not. I said, all right, I am telling you. You better believe me or really you are in for trouble. And that very day, she was getting down from the staircase and she fell from top to bottom, she came down. And all her right side, she came to, mother, see, my right hand is broken, my right leg is broken, this is broken, that is broken. I said, then you know what happened? I now know why it has happened. Then I cured her. She was all right. But what I'm trying to tell you, that she wouldn't listen to me. So the right-sided people have a special capacity to put everything here. So I always say that it is the byproduct of ego. Those people who try to dominate, who try to be angry, try to control everyone, they put it down there, and then the whole thing works against them. This is to be understood in a very serious manner, that feeling guilty is not that you are harming yourself, but you are harming all others. Also, this Vishnumaya gets very upset with two other things. One of the things is smoking. If you smoke too much, then this Vishnumaya gets very angry. She is the one who then causes cancer. She can spoil your throat. I mean, all kinds of ear, nose, throat problems can come in with the smoking. Because she doesn't like that smoke. She once, twice, thrice. But once you start smoking, then after some time, oh, what's wrong? They will quote, such and such man who is 83, he still smokes. See, quoting like this, they have ideals like that. Then you have also some cinema heroes. Such and such man, see, he murdered his wife, he's not, see, he's going along. So we should also murder. We should also smoke. So all ideals which have destroyed themselves become our ideals. And we start exactly doing what they are doing, without knowing that how they are destroyed will be also destroyed. So this understanding about Vishnumaya's powers should be there with us. That if we try to continue with our mistakes and putting them here, then first thing we become vulnerable to all kinds of diseases. With that, if you have smoking, you can become also very much vulnerable to cancer of the throat. Another thing which people do not know is the mantras. If you go on saying any mantra, I mean, in India there are people who will every day morning get up and say some mantra for about, say, 100 times. Some say it at least 300 times, 500 times. They go on measuring, mantra, 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 like that. Now she is the mantrika. She is the one who gives the power to the mantra. Now if you are not connected to this divine power, then there is a short circuiting take place. And if you go on saying this mantra, you develop all the troubles of the throat cancer. You can develop also stomach problems, because it is Krishna and Vishnu are the same. You might develop also the problem of Virata. Because you are reciting a mantra like this, you see, a telephone, if it is not connected, I go on using it, the telephone will go out of order.
In the same way, if you are doing wrong mantras, in the sense that the mantras which are said before your connection with the divine, then they can spoil your left Vishuddhi very much. This is the style they use in India. Supposing you are a businessman in India. Now, you're a big businessman, you have made a lot of money, now you feel guilty about it. Because you have made by bad means also, by all kinds of black market and all sorts of things. So they'll make a big temple of Vishnu. Not Vishuddhi, but they'll make a very big temple of Sri Vishnu. And they they will create a kind of image that they are great religious people. Or they'll have khairat, means they will distribute food to people or distribute some things to people and feel satisfied. Here you go on committing any amount of sins, any amount of nonsense. And then out of that money you make a little contribution to Sri Vishnu, thinking that Sri Vishnu will be very happy and will not punish them. But he is Kubera, what can you give it to him? He is the Kubera. He gives you all the money, he does everything. So how can you give anything to Kubera, who is himself the Lord of wealth? It's a very common thing in India, like there was a Bhudan thing. I knew of a man who was very corrupt, very bad person. I mean, really, he was really very, very bad man. And he had taken away so much land from the poor farmers and all that. So he gave one land to Mahatma Gandhi. And this land, this Bhudan land was known. It was, I think, Vinobaji gave. This land was so bad that you could not put even cactus there. And he was telling everybody, I have given so much land to Bhutan, I have given so much land to Bhutan. So trying to sort of justify himself for taking all the land from the poor and lynching them and then to do this kind of a generosity. So this is another escape people have. That do what you like and ultimately be generous. This kind of gracious covering of your mistakes can be very misleading. It doesn't work with Vishnumaya. She knows you out and out. And if you try all these tricks with her, she will show her own powers. I would say all our left side problems come because of Vishnumaya power. She punishes you as well as she exposes, as well as she gives you light, as well as she corrects you. With all these powers of Vishnumaya, we should be very thankful that today we are celebrating her special Puja, because I think it is one of the curses of the West, especially of Americans, to feel guilty. So today you all have to promise in your heart, and the mantra is, now she also understands English perhaps, you can say that, Mother, I am not guilty at all. That's all. If that is said, she will be very happy. I am not guilty at all. I am not going to feel guilty. Once you stop feeling guilty, you will not do wrong things. Because how will you manage? Because you are not doing, you cannot put it as guilt. So you must stop doing anything wrong. Do wrong, it comes on your head. You cannot put it in your left Vishuddhi. So you won't do anything wrong. You will immediately understand that if I have to do wrong, I have to face it. But if there's a space here kept where you can put your guilt for your wrongdoings available, then you don't mind so much. Supposing somebody has a small house, no place to store, then somebody brings something and says, no space here. I am already very full. It's like that. So the best thing is to have no guilt at any cost. I will have no guilt. If I have done mistake, all right, I'll admit I have done the mistake.
And I'll have no guilt at all about it. I'll face it. You'll be surprised you'll stop doing wrong things. Definitely will stop because there's no space left. So this is very important today to do Vishnumaya's thing. And I'm sure now, very happy with the tour of America. This time I'm really happy because I think it has worked in most of the places very well. And if it has not worked, one should not feel guilty but face the problem, why it has not worked. And the problem lies with such yogis and nobody else. Shouldn't blame anybody else for it. Just see yourself what mistakes you must have committed. Could be a small or a big mistake, whatever it is. Face it. There's no harm in saying I've done mistake. But if you say sorry, means it goes that straightforward. No, I have committed a mistake. To admit that is very gracious, very beautiful, and very kind to yourself for your benevolence. In Sahaja Yoga is one of the biggest mantras for all the Western people. They should all the time say to all the trees, all the nature around, I am not guilty. Your ecological problem will improve. Because then you won't do wrong things to spoil your ecology. You'll be careful. Because you spoil it and you feel guilty. Oh, I should not have done this. Oh, I should not. But why did you do in the first place is the point. So now next time you are not going to do it. So many of our problems will be solved if you face them and correct them boldly. It's possible for Sahaja Yogis because you are separated from your being. You are away from it. You can see your body, you can see your mind, you can see your ego, you can see all of those things. And you know how to put them right. You are not that, you know. So you are the spirit. With the light of the spirit, you can correct all these things. But this guilt is something where it stops you completely from correcting or doing anything better about it or bringing any constructive thing to your own mind. This will solve many problems for America as well as for all the Western world. Same with the Indians, that they should not think that if they are generous a little bit, they can get rid of their mistakes. You see, they have to face it. It's a different style. Indians are very clever, they know how to find excuses and escapes. But after all, it is Vishnumaya. She will show you that there is no escape, just face it. There's no need to condemn yourself, don't need to in any way degrade yourself or to feel inferior, but to be superior as the spirit. Oh, I see, oh, I see. Like I would say, all right, Nirmala, I see you very well, you did this. Separate yourself from yourself. You can talk on the mirror, you can go to the river and talk there, or you can go to an ocean and tell them that, see, I've done this mistake and now I'm not going to do it. You can make promises to all these elements. Once you make these promises, this Vishnumaya will receive the message and she won't enter into any one of these elements to disturb you. So you have to go and tell the ocean that, all right, America is not guilty for whatever they have done. Say it like that. If you say, it's all right, not other people. Because I told you your genetics have changed, you are different people. Whatever you say, Vishnumaya will always believe in, and everything will work out very well. But this is a special time, as I told you before, where we call it is the Krita Yuga, where between the Kali Yuga and Satya Yuga, this time is so important that whatever mistakes we have committed, we have to pay for it. It's a karma phala. It won't work out by just putting it here. So one has to get to realization, change the genetics completely, and then you can go and tell the nature that, all right, we are not guilty now. You've got our realization. And it will work. I'm sure so many of catastrophes of this country can be averted by you Sahaja Yogis.
May God bless you. మనమందరము కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో కూర్చుందామండి.
జై శ్రీమాతాజీ అండి. 1992 అమెరికాలో జరిగిన శ్రీ విష్ణుమాయ పూజలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన సందేశం అండి. నిన్న Part-1 తెలుసుకున్నాము, ఈరోజు Part-2 తెలుసుకుంటున్నాము. ఈ రోజున విష్ణుమాయ యొక్క కార్యక్రమమును ఏర్పరచబడినందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకనగా ఈ శక్తిని సహజయోగులైన మీరు ఉపయోగంలోనికి తెచ్చుకోవాలి, ఆమెను పూజించాలి. అందువలన ఆమె మిమ్మల్నందరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ మీ జీవితములలో ఒడిదుడుకులు లేకుండా చేస్తుంది. కానీ అన్నిటికన్నా కష్టమైన పని అమెరికా వాసులకు డబ్బే సర్వస్వం కాదని ఒప్పించడం. సమస్య ఏమిటంటే ఈ ధన వ్యామోహంలో చిక్కుకునటం వలన మిగతా విలువలన్నీ పతనమవుతున్నాయి. ఏదైతే ధనమును సంపాదించి పెడుతుందో ఆ పద్ధతినే ఆచరిస్తున్నారు. మానవులకు మూలమైనది, పునాది అయిన పరిశుద్ధత అందులో లేదు. ఫలితంగా మీరు విష్ణుమాయ యొక్క కన్యాతత్వమును, శీలమును భంగపరిస్తే ఆమె తన యొక్క మాయను ప్రయోగిస్తుంది. అదే ఎయిడ్స్ వ్యాధి, నివారించ సాధ్యము కాని అన్ని రకములైన అంతుపట్టని వ్యాధులు అప్పుడిక ప్రబలుతాయి. విష్ణుమాయ కన్యక, ఆమె కన్యత్వమును గౌరవిస్తుంది. శీలము కేవలం ఆడవారికే పరిమితం కాదు, పురుషులు కూడా తమ పవిత్రతను గౌరవించని ఎడల అనేక విధములుగా విష్ణుమాయచే బాధింపబడతారు. విష్ణుమాయ అత్యంత శక్తివంతమైనది. ఆమె మాయను, భ్రమను సృష్టిస్తుంది కూడా. ఆమె మాయను అంతం చేస్తుంది, దేనినైనా కూడా దహించి వేయగలదు. విష్ణుమాయ సరిదిద్దుతుంది. అపరాధన భావపు ముసుగులో మన తప్పులను కప్పిపుచ్చుకొని వానిని మరుగుపరిచినప్పుడు అవి వ్యక్తిగత లేక సామూహిక లేక జాతీయ లేక అంతర్జాతీయతకు సంబంధించినను ఆమెయే వాటిని బహిర్గతపరుస్తుంది. కారణం ఆమె సర్వత్రా వ్యాపించగలదు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలన్నీ విష్ణుమాయ వల్లనే కలుగుతున్నాయి. ఇటువంటి దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు జరుగుతున్న ప్రజలు ఈ వినాశనమునకు గల కారణం తాము చేసిన అపరాధములే అని సమాధానపడి చక్కగా ఆ సంగతిని తమ ఎడమ విశుద్ధిలో దాచుకుంటున్నారు. అంతేకాని వాటిని ఎదుర్కొనటం లేదు. కాబట్టి మీ యొక్క ఎడమ విశుద్ధి దోష భావనలతో పూర్తిగా నిండిపోతే హంసాచక్రము యొక్క విచక్షణ శక్తిని మీరు పూర్తిగా కోల్పోతారు. అప్పుడిక ఏది నిర్మాణాత్మకమైనదో లేక ఏది వినాశ కారణమైనదో తెలియకుండా పోతుంది. మీ యొక్క ఎడమ విశుద్ధి పాడైనప్పుడు మీరు వినాశనకరమైన వాటినే ఆమోదిస్తారు. అది తప్పించుకోవడం కాక మరింకేమిటి? ఆ విధంగా హింస, మోసము, అవినీతి చోటు చేసుకుంటాయి. ఇటువంటి భయంకర పరిస్థితి నుంచి బయటపడుటకు ఎక్కడ ఏ విధమైన దోషములు మీకు కనపడిన సహజయోగమును సరైన అవగాహనతో అభ్యాసము చేయడమే దారి. మీపై మీకున్న నమ్మకముతో ఎడమ విశుద్ధి సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చును. సమస్య ఏమిటంటే నేనేమైనా చెబితే దాని గురించి కూడా మీరు మీలో అపరాధనా భావం పెంచుకుంటారని నా బెంగ. ఇప్పటి వరకు మీరు చేసినదంతా ముగిసిపోయింది, అది పూర్తిగా క్షమించబడింది. లేకపోతే విష్ణుమాయ స్వాధీనం చేసుకుంటుంది. కోపంతో అధికారం చలాయిస్తూ నియంత్రించే కుడి పార్శ్వపు వ్యక్తులు తమ అపరాధన భావనను సరిదిద్దుకొనుటకు బదులుగా దానిని ఎడమ విశుద్ధిలో భద్రపరుచుకునే ప్రత్యేక సామర్థ్యం వారికి ఉంది. అందుకే నేను అహంకారంలో నుంచి పుట్టుకొచ్చినదే ఈ అపరాధన భావన అని చెబుతుంటాను. మీలోని అపరాధన భావన వలన మీకొక్కరికే కాక ఇతరులకు కూడా హాని కలిగిస్తున్నారు. విష్ణుమాయ స్థితి ఇంకా 2 పనుల వలన పాడవుతుంది. ఒకటి పొగ తాగటం, రెండవది ప్రజలకంతగా అవగాహన లేని మంత్రముల వలన. శ్రీ విష్ణుమాయ మంత్రమునకు శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది. కానీ మీరు ఈ దైవశక్తితో అనుసంధానింపబడక ఏదో మంత్రమును చదువుకుంటూ పోతే అక్కడ ఆటంకములు ఏర్పడి మీరు గొంతు వ్యాధుల బారిన పడతారు. అవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కారణం శ్రీకృష్ణుడన్నా శ్రీ విష్ణువన్నా ఒక్కరే. పైపెచ్చు విరాటుని యొక్క సమస్యలను కూడా మీరు ఎదుర్కొనవలసి వస్తుంది.
కొంతమంది తమ తప్పులను స్వల్ప దాతృత్వంతో కప్పిపుచ్చ ప్రయత్నిస్తారు. ఈ రకమైన దాతృత్వము ద్వారా మీ తప్పులను కప్పిపుచ్చుకొని ప్రయత్నిస్తే మిమ్మల్ని అది తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. అటువంటివి విష్ణుమాయ దగ్గర పనిచేయవు. అందువలన ఇటువంటి వంచనలు ఆమె వద్ద ప్రయోగిస్తే ఆమె తన స్వంత శక్తులను ప్రదర్శిస్తుంది. అన్ని ఎడమ పార్శ్వపు సమస్యలు విష్ణుమాయ శక్తి వలన ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఆమె నిన్ను శిక్షిస్తుంది, బహిర్గతపరుస్తుంది, కాంతిని ప్రసాదిస్తుంది, సరిదిద్దుతుంది. ఇన్ని శక్తులతో కూడి ఉన్న విష్ణుమాయ యొక్క ప్రత్యేక పూజను ఈ రోజున మనము జరుపుకుంటున్నందుకు మనము కృతజ్ఞతలమై ఉండాలి. ఈ రోజున మీరందరూ మీ హృదయపూర్వకంగా ఒక వాగ్దానం చెయ్యాలి. అమ్మా, నేను అపరాధిని కానే కాదు. ఆ విధంగా మీరు చేస్తే ఆమె చాలా సంతోషిస్తుంది. ఒక్కసారి కానీ మీరు మీ అపరాధన భావనను విడిచిపెడితే మీరు తప్పులు చెయ్యరు. అయినా దానిని ఎలాగ నిభాయించుకుంటారు? ఎందుకంటే అపరాధన భావము మీలో ఉండకూడదు. ఇక తప్పులు చేసి ఏమిటి సాధిస్తారు? మీరేదైనా తప్పు పని చేస్తే అది మీ తలపైకి వస్తుంది. కారణం, దానిని మీ ఎడమ విశుద్ధిలో ఉంచుకోలేరు. కానీ మీ తప్పులు అపరాధన భావనకు అక్కడ స్థలం ఉంటే మీరంతగా దాని గురించి బాధపడరు. ఈ అమెరికా యాత్ర నాకు చాలా సంతోషం కలిగించింది. ఎందుకంటే అనేక ప్రదేశములలో నా యాత్ర చాలా చక్కగా ప్రయోజనం కలిగించిందని నేను అనుకుంటున్నాను. పశ్చిమ దేశస్తుల అవసరమైన పెద్ద మంత్రం ఏమిటంటే వారు ప్రకృతి అంతటితో తాము నిర్దోషులమని చెప్పాలి. అప్పుడు మీ చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణము అభివృద్ధి చెందుతుంది. అప్పుడు మీరు చెడు కార్యములు చేసి వాటిని పాడు చెయ్యరు. పలు సమస్యలను మనం ధైర్యంగా ఎదుర్కొని సరిదిద్దుకున్నట ద్వారా వాటిని పరిష్కరించుకోవచ్చు. మిమ్మల్ని మీరు కించపరుచుకోవడం కానీ, తక్కువ అంచనా వేసుకోవడం కానీ, లేక అల్పులుగా భావించుకునే అవసరం లేదు. మీ నుంచి మీరు వేరుపడండి. అద్దంలో మీ ముఖం చూస్తూ చెప్పవచ్చు, లేదా నది ఒడ్డుకు వెళ్ళి మాట్లాడవచ్చు, లేదా సముద్రపు ఒడ్డుకు వెళ్ళి నేను పలానా తప్పు చేశాను, ఇకపై ఆ తప్పు చెయ్యను అని అలాగా మీరు అన్ని పంచభూతములకు వాగ్దానము చేయవచ్చును. కారణము, విష్ణుమాయ పంచభూతములన్నింటిలోనూ చుచ్చుకొని పోగలదు. ఆమె మీ ప్రార్థన మన్నించి ఇక మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి మాత్రము తాను ఏ పంచభూతముల ద్వారా ప్రయత్నం చెయ్యదు. సహజ యోగులు ఈ విధంగా అంటే విష్ణుమాయ దానిని నమ్ముతుంది. కారణం, సహజ యోగులు జన్యుపరంగా మార్పు చెందుతున్నారు. కలియుగము సత్యయుగముల సంధి అయిన కృతయుగము యొక్క ప్రత్యేకతగా మనము చేసిన తప్పులకు మనమే మూల్యం చెల్లించాలి. దోషినని అనుకుంటే ప్రయోజనము లేదు. కావున ఎవరైనా ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొంది పూర్తిగా తమ యొక్క జన్యు పరంపరను మార్చుకొని అప్పుడు ప్రకృతితో పంచభూతములతో మేము అపరాధులము కాము, మా సహజ గుణము మేము పొందాము, మేము నిర్దోషులము అని చెప్పాలి. మనము ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొంది ఉన్నాము కాబట్టి ఆ విధంగా అది పనిచేస్తుంది. సహజ యోగుల వలన ఈ దేశము పెను ఆపదల వలన కలిగే ముప్పు నుండి కాపాడబడుతుందని నా నమ్మకం. భగవంతుడు మిమ్మలను ఆశీర్వదించుగాక. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా మనమల్నందరినీ ఆశీర్వదిస్తూ మనకు శ్రీ విష్ణుమాయ యొక్క ప్రసన్నతను ఎలా తెచ్చుకోవాలో చాలా చక్కగా వివరించి చెప్పారండి. మనం ఒక 2 నిమిషాలు నిశ్శబ్దంగా ధ్యానంలో కూర్చుందాం.
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै నమో నమః. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ ఈరోజు యొక్క ధ్యాన ఫలాన్ని మీ పాదపద్మముల యందు సమర్పిస్తున్నాము తల్లి. మీ బిడ్డలమైన మా అందరి హృదయపూర్వక నమస్కారాలను స్వీకరించండి తల్లి. అమ్మ మనమందరం చెప్పుకుందామండి. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ మేమందరము మీ పాదపద్మముల యందు వాగ్దానం చేసి ఈ మాటను చెప్పుకుంటున్నాము తల్లి. మేము నిర్దోషులము, మేము ఏ అపరాధన చెయ్యలేదు తల్లి. మేము మా సహజ గుణాలను పొందాం. మేము నిర్దోషులము తల్లి, మేము నిర్దోషులము తల్లి, మేము నిర్దోషులము తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ శ్రీ విష్ణుమాయ యొక్క పూర్ణ కృపను ఆశీర్వాదాలను మా అందరికీ మీ బిడ్డలైన అందరి సహజ యోగులకి ప్రసాదించండి తల్లి. మన భక్తిపూర్వక నమస్కారాలను తలను వంచి ఆ తల్లి పాద పద్మాలకు తెలుపుకుందామండి. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా సామూహికంగా కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇంతటితో ఈరోజు యొక్క సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమం ముగిసిందండి. ఇప్పుడు మనం సహజ్ మ్యూజిక్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ కొద్దిసేపు మెడిటేషన్లో కూర్చుందాము. రేపు మరలా 5:30కి అందరం కలుద్దామండి. జై శ్రీ మాతాజీ.